Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Taufik Ginting. Thank you for clicking. Today I would like to share about conversation. Well, this is the first time on my video I teach about conversation. So today we'll start from conversation part 1. Ya, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang percakapan dalam bahasa Inggris. We start from part 1. So to ask someone's condition, untuk menanyakan keadaan seseorang, bagaimana kabar seseorang, kita bisa menggunakan ada 4 poin yang akan saya bahas di sini. The first one is, this is very common, yes? How are you? How are you? How are things? How are you doing? How do you feel today? Ya, jadi ini bisa kita gunakan jika kita bertemu dengan seseorang. Well, it is good when you say good morning, good afternoon, how are you? Good morning, how are you? Good evening, how are you? So, there are some answers to these questions. Ada beberapa pertanyaan ya untuk jawaban kemarin. Ya, in general, people say fine, thank you, and you? Now, there are many alternatives you can use. You can say great, or you can say not so bad, or you can say nothing special, or you can say everything is okay with me, fine, not so bad. Yeah, so there are some answers to these questions. Yeah, in general, some people say fine or great, I'm great. Some people say okay, or you can say not so bad. So it's up to you. It depends on your condition. Tergantung kondisi Anda. Kalau misalnya kamu kurang sehat, maka kamu katakan I'm not very well today. Okay? So that's from part 1. Yeah? So this is again when we ask someone's condition. Kalau kita ingin menanyakan kabar seseorang. Next, we go to part 2. I also write 4 examples here. 1, 2, 3, 4. Ya, ini kita gunakan bila mana seseorang datang, misalnya ke rumah kita atau ke kantor kita melayani mereka. Contoh, kalau kita bekerja di kantor, ada tamu kita bilang, good morning sir, can I help you? Or good morning madam, what can I do for you? Hello sir, how can I help you? Okay, or you can say, good afternoon sir, is there anything I can do for you? Nah, ini sama semua. So it's up to you which question you would like to say when you ask what someone needs. Ya, jadi kita gunakan ini bila mana kita melayani seseorang. Jadi kalau kita mempunyai tamu, ini kira-kira Pak, apa yang bisa saya bantu? Ada apa Pak ya? Ada apa Pak ya? Nah, this is the English expressions. Inilah pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris. Inilah yang kita buatkan now. Nah, the answers, jawabannya boleh kita katakan kalau kita misalnya datang ke sebuah kantor, kita mau bertemu dengan Tuan Tom, maka kita bilang, can I see Mr. Tom? Ya, can I see Mr. Tom? Atau I want to meet Mr. Tom. Atau misalnya kita mau bertemu dengan ibu seseorang, ya, what can I do for you? Oh, I need to speak to your mother. I need to speak
to your mother. So it's up to you. Ya, tergantung apa jawabannya ya, apa keperluannya. So again, kita ulangi lagi. Ungkapan yang keempat ini kita gunakan bila mana kita melayani seseorang. Kalau dia datang ke kantor kita, ke rumah kita, inilah pertanyaan yang kita ajukan. So you can choose any of the 4 options. Okay, next we go to part 3. Nah, di sini kita ingin menanyakan berapa usia seseorang ya. Sebenarnya kalau kita tergantung situasinya. Kalau misalnya kita bertemu dengan orang asing, katakanlah a tourist comes to your country, this is not very polite to ask. Ini bukan suatu pertanyaan yang sopan ditanyakan. Tapi kalau misalnya kita sedang mewawancarai seseorang, boleh. Atau kita punya saudara di Indonesia, mungkin ini common ya. So untuk menanyakan usia seseorang, kita katakan how old are you? How old are you? Nah, kalau usia kita 20, kita bisa katakan I'm 20. I'm 20. Or you can say I'm 20 years old. Okay, another way to ask someone age, we say, what's your age? What's your age? Berapa usiamu? Berapa umurmu? What's your age? So, there are 2 ways of asking someone's age, yeah? How old are you? Or what's your age? I'm 20. I'm 20 years old. So, you can say also 20 or 30, 31 or 35, up to you. Well, now we continue to part 4. Ya, jadi kita di sini ingin menanyakan asal seseorang, dari mana dia datang. Ya, dari mana dia datang. So, where are you from? Where are you from? Ya, kalau dia berasal dari Inggris, dia katakan I'm from England. Or maybe someone say I come from United States. I'm from United States. So, I'm from. I'm from United States. Where do you come from? I come from Japan. Saya berasal dari Jepang, ya. Oke, nah biasanya kita bisa menanyakan dari kebangsaannya ya. What's your nationality? Karena ada seseorang dia berasal dari Jepang, dia datang dari Jepang, tapi sebenarnya dia berkebangsaan. Contoh dia berkebangsaan Inggris, ya, dia bekerja di Jepang, dia tinggal di Jepang. Waktu ditanyakan where do you come from, maka dia jawab I come from Japan, but my nationality is English. So, kalau kita misalnya heran ya, dia kayak bentuknya kayak kulit orang barat, dia katanya dari Jepang, maka kita tanyakan what's your nationality, kebangsaan. Maka jawabannya dia bilang I'm English. Ya, kalau dari Kanada, I'm Canadian. Ya, kalau dari misalnya dari Jepang, I'm Japanese. So it's up to you to answer this. Next, now we go to part 5. Where were you born? Nah, ini kita gunakan jika kita ingin menanyakan kapan seseorang dilahirkan, ya, kapan dia lahir. Where were you born? Kapan? Sorry, di mana? Ya, di mana? Di mana kamu dilahirkan? So, the answer can be I was born in. Ya, saya dilahirkan di. Ya, I was born in Bali. Ya, saya lahir di Bali. Where were you born? Ya, were you kan sudah lewat, tapi were. I was born in Bali. Now, next we continue. Sekarang
When were you born? Kapan? Kapan kamu? Ya, kapan kamu lahir? Misalnya seseorang tanggal 21, ya, 21st, ya, 21st March, ya, tahun 1970, 1970, ya. When were you born? I was born on the 21st March 1970, ya. I was born on 21st March 1970. So, that's all about our conversation. Kita ulangi sebelum kita mengakhiri percakapan pembelajaran percakapan ini. Yang pertama ini kita menanyakan kabar seseorang. Yang bagian kedua bila mana kita ingin menanyakan apa kemauan seseorang, ya. Kalau kita punya tamu, ada tamu datang ke rumah, ke kantor, ini yang kita juga. Yang ketiga, menanyakan usia seseorang. Yang keempat, menanyakan dari mana seseorang berasal, ya, asal negara seseorang atau dari negara mana dia berasal. Yang terakhir adalah nomor bagian kelima, menanyakan di mana dia dilahirkan dan kapan dia dilahirkan. I think that's all I can share about conversation part 1. So, hopefully to see you again on my next video, conversation part 2. Thank you for watching. Hopefully that this lesson, this information is useful for you. Bye-bye.